operation is done. Hakuna. This woman on Tuesday anaenda Rabat kuchijwa. Na mimi nimeita Jehova Rafa amekuja hapa. Simuona akifanywa operation? Okay. No, amenyerete modo wake wa YouTube. Wena eho. Rocio thibitari othimwo. Aria marugite ni meguguthinja upimwe. Hakuna. Imeenda. Huko na unajua nyinyi mna concentrate na vitu zingine. Hamu concentrate muone the angels that were here. They were 7. Wamemfanya operation hapa tu. Umeona? Mama oya microphone. Hiyo yoge, huyu hataki yoge. Bwana asifiwe. There were sasa sijui kama ni angels, but walikuwa na nguo za white na robe pale. Alafu wameshika nini zinaitwa aje hizi two box zenye zimefungwa na ribbons. Wengi wako pale. Then kuna moja ameshika kitu kikubwa hivi amesema restoration. Kimeandikwa restoration. So nikasikia nimeisha nguvu. Si mnanijua mimi ni kichwa ngumu. But nimesikia tu nimeisha nguvu. I had a lump here, niko na fibroids. I'm supposed to go for surgery on Tuesday. Walikuwa pale wengi sana, wengi wameshika tu vitu hivi. Then nimesikia tu, and I told Pastor Karanja, nimemwambia. So nikasikia tu hakuna. Amen. Pole. Huyu ni mtu mwingine, si yule wa YouTube. Wa YouTube tukikutana kwa YouTube tukae ki YouTube. Si ndio? Thank you, God bless you. Hello. Bwana asifiwe sana. Siwache niwaambiage tu story kimzaha. You will never find me serious. Unajua mnatafutaka pastor serious. Bwana anasema kunaenda kutokea jambo. Ni unafiki. Kaa tu simple. And God will use you in a mighty way. God loves you.